A railway station paragraph. একটি railway station. A railway station is a place where trains stop and start from. Railway station holo train ছাড়া ও ট্রেন থামার একটি জায়গা. It is a busy place. এটি একটি ব্যস্ত জায়গা. Passengers get into the train and get down the train there. যাত্রীরা সেখান থেকে ট্রেনে উঠানামা করে. It has a platform for passengers. এতে যাত্রীদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে. There is a station master's office, a booking office, and a waiting room for the passengers in a railway station. একটি রেলওয়ে স্টেশনে একটি স্টেশন মাস্টারের অফিস, একটি বুকিং অফিস এবং যাত্রীদের জন্য একটি বিশ্রামাগার রয়েছে. Tea stalls, poor restaurants, small book stalls, and stationery shops are found in it. সেখানে চায়ের দোকান, সস্তা রেস্তোরাঁ, ছোট বইয়ের দোকান, স্টেশনারি দোকান ইত্যাদি পাওয়া যায়. It is always a crowded place. এটি একটি জনাকীর্ণ জায়গা. The total place becomes lively by the hue and cry of the passengers. যাত্রীদের হইচই এর কারণে পুরো জায়গাটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত. Above all, the peculiar voices of the hawkers attracted the attention of the buyers. সর্বোপরি হকারদের অদ্ভুত কণ্ঠ ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে. Passengers always wait for the train there. সেখানে যাত্রীরা সবসময় ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে. When the expected train comes, they get into the train. প্রত্যাশিত ট্রেন এলে তারা ট্রেনে ওঠে. One can see from a distance the green, blue and red signals. কেউ দূর থেকে সবুজ, নীল এবং লাল সংকেতগুলো দেখতে পায়. The flagman moves about with red and green flags. ফ্ল্যাগম্যান লাল এবং সবুজ পতাকা নিয়ে এদিক ওদিক ছুটে চলেন. There is a gathering all the time to buy tickets. স্টেশনে টিকিট কেনার জন্য সবসময় ভিড় লেগেই থাকে. They push one another to go ahead. তারা একে অপরকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ধাক্কা দেয়. At the time of arriving on the train, the passengers become very busy. ট্রেনে ওঠার সময় যাত্রীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন. But it becomes silent after leaving the train. কিন্তু ট্রেন ছাড়ার পর নীরব হয়ে যায়. By moving the flag of a flagman, the train begins to run away. ফ্ল্যাগম্যানের পতাকা সরিয়ে নেয়ার পর ট্রেনটি চলতে শুরু করে. Thus, a railway station alternately becomes busy and quiet. এইভাবে একটি রেল স্টেশন ব্যস্ত এবং শান্ত হয়ে ওঠে. Though it is a noisy place, it is very important. যদিও এটি একটি কোলাহলপূর্ণ জায়গা, তবে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ. আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন.